Guys, welcome back to Venu. Hello guys, welcome back to Venu Creations. Please support me. Please subscribe my YouTube ఛానల్. దీంట్లో అన్ని రకాల బ్యానర్ ఎడిటింగ్ చేయబడును. ఈ టాపిక్ వచ్చేసి బిర్యానీ పాయింట్ బ్యానర్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. న్యూ టెక్స్ట్ డిలీట్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకున్నా, ఇట్లా దిస్ టైప్ ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకున్నా. బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్లస్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి శ్రీ లక్ష్మీ బిర్యానీ పాయింట్ అని శ్రీ లక్ష్మీ బిర్యానీ పాయింట్ అని తీసుకున్న పేరు లాక్ వేసేసుకున్న. మళ్ళీ ప్లస్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మా వద్ద చికెన్ బిర్యానీ, చికెన్ 65, వెజ్ బిర్యానీ, ఫిష్ ఫ్రై, చికెన్ టిక్కా లభించును అనే ఒకటి మ్యాటర్ తీసుకున్నా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అన్ని రకాల ఫంక్షన్లకు క్యాటరింగ్ చేయబడును అని ఒక మ్యాటర్ తీసుకున్నా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫోన్ నెంబర్ తీసుకున్నా, వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్ తీసుకున్నా, లాక్ వేసుకున్నా. నెక్స్ట్ వాళ్ళ కార ఏమేమి దొరుకుతాయో తీసుకున్నా. చికెన్ 65 ఒకటి ఇట్లా తీసుకున్నా. ఒక వినాయకుడు పిఎన్జీ తీసుకున్నా. Guys, this guys, next video కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ, బాయ్.